اگر $10,000 داشته باشی چه کار میکنی؟ اگر امروز به مکتب نروی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سلام، من مرتضی هستم و این یک ویدیوی دیگر از انگلیش بود مرتضی است. در برنامه امروز قصد داریم جملات شرطی با تمام انواع و جزئیاتش با هم مرور کرده و یاد خواهیم گرفت. In today's program, we would like to understand what is conditional sentence. What are the parts? How can we make them correctly and appropriately, including its types? 0, type 1, type 2, and mixed conditional sentence in type 3. These are what we are going to study today. Let me ask you a question before going forward. How do you proceed your English learning program with our channel? Please write down your points of view below in the comment section. I'm going to read them individually and bring a lot of changes accordingly. اگر برای بار اول است ویدیوهای ما رو تماشا میکنین، برای حمایت از ما لطف کرده چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب، لایک و کلید زنگوله رو فشار بدید. این بر شما کمک خواهد کرد از ویدیوهای بعدی که ما آپلود میکنیم با خبر شده و کل مطالب ارزشمند دیگه ای بابت به مسائل آموزش زبان انگلیسی یاد بگیریم. Now let's go to watch and let's go to understand what is conditional sentences and how can we use them properly and appropriately. جملات شرطیه به عبارتی دیگه conditional sentence are going to be those kind of sentences that we typically talk about performance of an action or happening of an action in a bit of one another action. If it occurs, that will happen or that happens. اگر ما بیایم درباره اتفاق یک عمل صحبت کنیم که این به شرط انجام یک عمل دیگه اتفاق میفته، ترکیب همین دو تا پارت و دو تا بخش با هم میگیم جملات شرطیه. اگر امروز مکتب بری، تو یک انسان با تحصیل، یک انسان با سواد خواهید شد. با سواد شدن یک فرد به شرط رفتن به مکتب است. ترکیب همچون دو بخش را including F clause or conditional clause with a reason clause, that is called conditional sentence. Generally, conditional sentences are made at two classifications of parts, including conditional sentence and the result clause. So, to better help you understand what I mean, let me tell you that what kind of markers do we have for conditional sentences. تعدادی از دوستا فکر میکنن برای ساختن یک جمله شرطیه همیشه ما میتونیم از if استفاده کنیم و ادامه جمله خود و result clause بیاریم. نه دوستا. علاوه بر کلمه if شما میتونید تعداد از کلمات دیگه را استفاده کنین، همچون if more formal word instead of the word if we have whether, unless, in case, even if, and whether or not. There are many other words that we typically use instead of the word if to propose a condition. Try to consider that they are different and we typically use differently. برای از اینکه بهتر متوجه شوین چی رقم ما میتونیم این کلمات رو به شکل درست استفاده کنیم، باید یادآور شوم که unless یعنی if not. مثل if شما در تمام انواع جملات شرطی هم میتونین استفاده کنین ولی به شکل منفیش if not. یا به عبارت دیگر اگر شما بیاین in case رو استفاده کنین you're going to talk about condition that you really do not or you don't expect that it occurs. شما یک شرایط رو مطرح میکنین که انتظار ندارین اتفاق بیفته. به طور مثال شما انتظار ندارین وزیر معارف برای شما زنگ بزنه یا شما انتظار ندارین امروز پدر شما برای شما تماس بگیره، ولی برای دوستان میگین in case my father calls I am in a library. اگر پدرم برای ما زنگ بزنه ما در کتابخانه هستم، میشه مرا اطلاع بده. Means that you would typically say that I really don't expect that my father calls, but in case he calls I am at library. So if you want to use such kind of words in conditional clauses, you better careful that we're going to have two types of conditional sentences. ما جملات شرطیه را
به دو کاتگوری و به دو بخش تقسیم میکنیم. جملات شرطی واقعی و جملات شرطی غیر واقعی. real and not real conditional sentences. این حال اگر شما بگوین که تفاوت میان real conditional sentence و unreal conditional sentence ده چی است؟ ما ایتا میگیم که real conditional sentences are those kind of sentences that it is probable and possible that it occurs based on that condition. While the unreal conditional sentences, they're going to look like a dream. They're going to look like an imagination rather than to be a real sentence. جملات شرطی واقعی و جملات شرطی غیر واقعی از نوع اطلاعاتش متفاوت میشه. به طور مثال اگر شما بگوین که if you study English now or if you study English you will become a teacher. خب ما ایتا تصور میکنیم که اگر زدمی آدم انگلیسی خواند پس ممکن است که یک استاد شوه. احتمال وقوع یک عمل وجود داره. Or let me make you another example. If you hit the water, it boils. اگر شما به آب حرارت بدین جوش میاد. ممکن است و این احتمال داره و ممکن است شما حرارت همین لحظه بدین و او هم جوش بیاد. But unreal conditional sentences, they're different. اما جملات شرطی غیر واقعی فرق میکنن. به طور مثال شما میگین که اگر من پولدارترین مرد می بودم من جاده های این شهر را اسفالت میکردم. تو نبودی پولدارترین مرد و نکدیشم. So it looks like a dream. It looks like an imagination rather than to be a real sentence. And of course, it is not probable, impossible to occur, and to happen, such kind of sentence. That is why they're called what? They're called unreal conditional sentences. To better help you understand the details of conditional sentences in English, you better know that the real conditional sentences are going to be classified into the two other classifications, including zero and type 1. جملات شرطی واقعی به دو کاتگوری دیگه تقسیم میشه دوستا. ما میگیم zero conditional sentence و type 1. این حال zero conditional sentence چی است و type 1 چی است و از هم دیگه چه فرق داره با هم دیگه میخوانیم. اما قبلش unreal conditional sentence can be classified into the two other classifications. You better understand and you shouldn't forget it. How? They're going to be type 2 and type 3. ما نوع دوم جملات شرطیه و نوع سوم جملات شرطیه رو داریم که اینا زیر مجموعه جملات شرطی غیر واقعی هستند. So, zero conditional sentences are going to be those kind of conditional sentences that they're going to talk about something fact, something that is true, something that it has been proven. چیزی که به اثبات رسیده، چیزی که حقیقت است، چیزی که وجود داره. به طور مثال if you heat water it boils. اگر تو به آب حرارت بدی او جوش میکنه. If you turn the lamp on or if you turn on the lamp it heats up the home. اگر شما لامپ روشن کنید خانه را گرم میاره. یک چیزی است که حقیقت داره، یک چیزی است که واقعیت است. Or let me provide you another example. If you wash your hands, it wets. اگر تو دستای خود بشوری تر میشه. So hundreds and thousands of other examples exist that of course they're true and it has been proven and there's no doubt on it. Another type of conditional sentence is called type 1. دیگه نوعی از جملات شرطیه را که داریم جمله شرطیه type 1 است. The difference between the zero conditional sentence with a type 1 is this, that both if and result clause in a zero conditional sentence are written in the simple present. اما در جمله type 1 if clause ما در زمان حال ساده نوشته میشه اما result clause ما که از در زمان آینده ساده نوشته میشه. If you don't understand the English tenses, I do recommend you to watch the previous videos I loaded before. لینکش در description پایین است. شما میتونین ویدیوهای قبلی رو تماشا کرده و درس امروز ادامه بدید.
So, we're going to use the if clause or conditional clause in the simple present. If you give me money. result clause در کدام زمان نوشته میکنیم؟ آینده ساده. I will buy a car. If you give me money, I will buy a car. یعنی چی؟ شرط در زمان حال میبندیم که اگر شما برای من پول بدین نتیجه چی میشه که من میرم فردا، هفته بعدی، ماه بعدی موتر خواهم خرید. So the type 2 conditional sentence is part of unreal conditional sentence. If you want to understand it, so try to be cautious that we are going to use the F clause in the simple past tense. Like if I went to Kabul, if I went to Kabul, if I went to Iran, and if I went to United States of America. We would typically talk about something that it was supposed to happen in the past. So the result clause, it's going to be written according to the subject, plus word, plus first formative verb, and a complement of the sentence. To embody some clear examples, let me provide you such examples. If I went to Kabul, I would find a job. اگر به کابل میرفتم یک شغل پیدا میکردم که شما به کابل نرفتین و شغل هم پیدا نکردید. به اون خاطر است که ما برش میگیم unreal conditional sentence. جمله دیگه. If I went to United States of America, I would start my postgraduate study. اگر من به آمریکا میرفتم دوره ماستری خود شروع میکردم که نرفتم و نه شروع کردم. Type 3 conditional sentences are going to be those kind of conditional sentences that we would typically write the F clause in the past perfect tense. And the result clause is going to be written according to this structure. Subject plus verb plus have plus third formative verb and a complement of the sentence. For example, به طور مثال اگر بگیم که اگر وی مرا کمک میکرد در گذشته من برش پول قرض میدادم. چون او کمک نکرده من برش پول قرض ندادم. If he had helped me, I would have given him money. Another example, if she had told me the truth, اگر وی راستش را برای میگفت که نگفته دروغ زده، اگر وی راستش را برای میگفت I would have trusted her. من برایش اعتماد میکردم که او دروغ زده، راستش را برای من نگفته، من اعتماد نکردم روش. You shouldn't forget that some of the students and some of the grammarians make one another type of conditional sentence that is called mixed conditional sentence. بعضی وقتا mixed conditional sentence ها شکل میگیره. اگر شما if clause رو بیارین از تایپ 1 نوشته کنین و ریزالت رو از تایپ 2 نوشته کنین، به ترکیب اینمی جمله ما برش میگیم mixed conditional sentence. به طور مثال if you help me زمان حال ساده if you help me I would regret it. من جبران خواهم کرد. ما به همچون جمله میگیم mixed conditional sentence. You shouldn't forget it. چی رقم شد؟ If you help me اگر تو برای من کمک کنی به جای از اینکه بگم I will regret it میگم که I won't regret it. So that's going to be the way that we can use all conditional sentences together. So the last but not the least, it was all the program and all the issues we were supposed to teach you today. If you think today's program helps you to learn English easier and faster, please subscribe our YouTube channel, share to your friends, like, and press the ring bell as well. It helps you and it supports us to record more valuable videos, and you can learn English easier and faster. اگر فکر میکنین برنامه امروز ما در ادامه سلسله برنامه‌های آموزشی ما به شما کمک میکنه انگلیسی خود را یاد بگیرین، نکته های مهم را یاد بگیرین، برای حمایت از ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، با دوستانتان به اشتراک بگذارین، لایک کنین و کلید زنگوله را فشار بدین. این برای ما کمک میکنه، تشویق ما میکنه که بتونیم ویدیوهای بیشتر ورزشمند، ویدیوهای با ارزش دیگه ای را تولید کرده و در دسترس شما دوستا قرار بدیم.
So I wish you all the best. Goodbye.